chào các bạn. Hôm nay mình có một cái món đồ đặc biệt mình muốn chia sẻ cùng với các bạn. Là mình mới mua một cái máy camera hiệu là GoPro 10. Là nó cộng luôn cái bundle. Máy này nó sẽ hỗ trợ cho việc làm YouTube. Nếu mà bạn nào là YouTuber thì có thể sắm cho riêng mình một cái bundle này đó. Có một cái camera, một cái cục pin để secure là 2 cục á, một cái SD card 32 Gigabytes, một cái túi đựng camera, một cái kẹp để mình kẹp cái camera ở mọi chỗ. Là cái máy này cái giá thường của nó đó là 659 đồng. Nhưng mà cái này mình mua được hạ giá nha, cho nên mình chỉ mua 399 đồng cộng với thuế nữa đó. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi là trong đây nó có những cái gì nha. Con gái mình và mình mở ra để san sẻ với các bạn. Hi, so today we're gonna open the GoPro 10 with the bundle too. So here we have the manual, so all different languages. It says safety hazards, etc. And then we also have an assembly card, so it helps you assemble the tripod. And then here's the case for the GoPro. It has a zipper. We're just gonna open that and wonder what's inside. We have here the black GoPro 10. And another compartment, we have the 2 batteries, one for the camera, another is just for an extra just in case. We have the SD card, the memory card, it has 32 gigabytes. We have the clip right here for the GoPro to clip anywhere you want. We have some components to put the GoPro with the tripods, you see. And then over here we have the tripod itself. So you can open this, stand there, and close it. And that's basically the whole bundle. So I'm just going to close this, let you see the case one more time. And that's it. Cái camera này nè, tốt và thuận tiện, chống rung nè, để chụp hình với quay phim rất là rõ, màu sắc rất là đẹp. So this GoPro has 23MP as it says on the box on the side, 5.3K 60 plus 4K 120. And there's also, you can go down underwater up to 33 feet or 10 meters. You can voice control slow motion 8 times, data overlays, time warp by 3, 1080p live streaming, super photos plus HDR plus raw photos, uploads automatically to the cloud, webcam mode, and mod ready. And it's also stabilization hyper smooth for up to 4.0. And that's it for the black GoPro bundle.